Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. We're going through the nectar of devotion, and we're on up to chapter number 49, the mixing of rasas. Мы продолжаем чтение нектара преданности, и мы продолжаем чтение главы 49, смешение рас. So we had heard about the 5 primary rasas, and then we heard about the 7 secondary rasas. Мы уже слушали о 5 основных расах и также слушали о 7 второстепенных расах. And now Rupa Goswami is describing about the mixing of rasas and how certain combinations are good and certain combinations are not good. И теперь Рупа Госвами описывает смешение рас и перечисляет признаки, какие сочетания являются хорошими, а какие сочетания не подходят. So we've already begun reading the chapter. We're going to begin from where we left off. There is also an example of a mixture of parental love and compassion in devotional service. В прошлые разы мы уже начали эту главу, и сейчас продолжаем с того момента, на котором остановились в прошлый раз. Имеется также пример сочетания родительской любви и сострадания в преданном служении. When Mother Yashoda was thinking that her son was walking in the forest without an umbrella or shoes, she became greatly perturbed to think of how much difficulty Krishna must have been feeling. In this example, the whole is the parental love and the part is compassion. Матушка Ешода, подумав, что ее сын бродит по лесу без зонтика и босиком, страшно расстроилась при мысли о том, как тяжело приходится Кришне. В этом примере целым является родительская любовь, а частью сострадание. So that's a well-known pastime, how Mother Yashoda was thinking about Lord Krishna walking in the forest of Vrindavan without any shoes, and there are many stones and thorns on the ground. Это известная история, связанная с Кришной и матушкой Ишодой, когда она была расстроена тем, что он отправляется пасти телят, не имея обуви и также зонтика. And he didn't have an umbrella also. And Mother Yashoda knows that the sun can be very hot in the daytime. Днем очень жарко, сильное пекло, и также может неожиданно пойти дождь. So Mother Yashoda wanted to buy shoes and an umbrella for Krishna. But Lord Krishna said, well, if you get for me, you have to get for all the cows also. И матушка Ишода хотела купить Кришне зонтик и сандалии. Но Кришна в ответ сказал, что тогда ты должна обеспечить зонтиком и сандалиями всех моих телят. And Krishna has 9 lakh cows. So it's a lot. And every cow needs 2 pairs of shoes. У Кришны ни много ни мало 9 лакхов телят. Лакх — это 100 тысяч. Поэтому нужно было их обеспечить также обувью. So this is an example of the mixing of the rasa of parental love, the primary rasa of parental love, and the secondary rasa is compassion.
И это история пример сострадания, это история пример сочетания рас родительской любви и сострадания. Родительская любовь является основной расой, а сострадание второстепенным. Then Prabhupada continues, there is the following example of a mixture of parental love and laughter. Прабхупада продолжает. Следующий эпизод является примером сочетания родительской любви и смеха. A friend of Mother Yashoda told her, "My dear Yashoda, your son has very cunningly stolen a lump of butter from my home. And to make me blame my own son for his mischief, he has smeared some of the butter on my son's face while he was sleeping." Однажды подруга матушки Ешоды сказала ей: «Дорогая Ешода, твой сын очень ловко утащил у меня из дома огромный кусок масла, а чтобы переложить вину за свою проказу на моего сына, вымазал маслом его лицо, пока тот спал». Upon hearing this, Mother Yashoda shook her curved eyebrows. She could only look at her friend with a smiling face. May Mother Yashoda bless everyone with this smiling attitude. In this example, the whole is the parental love and the part is the laughter. Услышав это, Ешода вскинула свои изогнутые дугой брови. Глядя на подругу, она не смогла удержаться от улыбки. Да благословит матушка Ешода каждого этой улыбкой. В данном примере целым является родительская любовь, а частью смех. So this is an interesting pastime. We see Mother Yashoda, she didn't get angry, but she smiled, and her smiling was, in that way she pacified the friend who was complaining about Krishna stealing the butter. Это очень интересный эпизод. Матушка Ешода не проявила гнев в этой ситуации. Напротив, она улыбнулась, рассмеялась, и этой улыбкой она успокоила свою подругу, которая пришла жаловаться на ее сына. So we ask Mother Yashoda to bless everyone to have a similar smiling attitude, even when there may be some provocation to get angry, we should simply smile about it. Мы можем учиться на этом примере у матушки Ешоды, которая в ответ на гнев улыбнулась, предложила свою улыбку. И матушка Ешода может благословить этой возможностью улыбнуться в ответ. И если кто-то будет проклинать или провоцировать нас, то мы можем улыбнуться и погасить ситуацию. Next, there is an example of a mixture of several humors with devotional service as follows. Есть также пример сочетания нескольких рас в преданном служении. When Krishna was holding up Govardhan Hill with his left hand, his hair became scattered all over his shoulders, and he appeared to be perspiring. When Mother Yashoda saw this scene, she began to tremble. Then, as she stared at the scene with broadened eyes, she saw Krishna begin to exhibit varieties of facial caricatures. Mother Yashoda then became very happy and began to smile. Then again, when she thought that Krishna was holding up the hill for such an extremely long time, her clothes became soaked with perspiration. May Mother Yashoda Brajeshwari protect the whole universe by her infinite mercy. In this example, the whole is parental love, and the parts are dread, wonder, laughter, and
compassion, etc. Когда Кришна левой рукой держал холм Гавардхана, волосы разметались у него по плечам, и казалось, что он вспотел. От этого зрелища матушку Ишоду бросила в дрожь. Но когда Кришна заметил, что она смотрит на него расширившимися от ужаса глазами, он стал ей корчить смешные рожи. И матушка Ишода очень обрадовалась и заулыбалась. Однако при мысли о том, как долго Кришна держит на весу гору, ее прошиб такой пот, что вся одежда на ней взмокла. Пусть же безграничная милость матушки Ишоды Браджешвари защитит всю Вселенную. В этом примере целым является родительская любовь, а частями страх, изумление, смех, сострадание и прочее. So all the different secondary rasas, dread, wonder, laughter, compassion, they're all mixed with the parental love of Mother Yashoda. В этом эпизоде показано сочетание родительской любви матери Ишоды с остальными второстепенными расами. There is an example of a mixture of conjugal love and fraternal affection when Srimati Radharani said, "My dear friends, just see how Krishna is resting his hand on the shoulder of Subal, who's dressed up just like a young girl. I think he must be sending some message to me through Subal." Сочетание супружеской любви и дружеской привязанности описано в следующих словах Шримати Радхарани. Дорогие подруги, поглядите, как Кришна положил свою руку на плечо Субала, переодетого девушкой. Сдается мне, что он собирается послать мне через Субала весточку. So Subal is one of the cowherd boyfriends of Lord Krishna, but he is also similar in feature to Srimati Radharani. Субал — это один из пастушков, очень близкий друг Кришны. Здесь он переодет был в Шримати Радхарани. So sometimes Subal will take the place of Srimati Radharani. He can disguise himself to look like a woman. И Субала переодели так, чтобы он был похож на девушку. So Prabhupada explains the purport. He said the purport is that the superiors of Radharani do not like Krishna or his cowherd friends to associate with her. Therefore, these friends sometimes clothe themselves in female dress so they can give Radharani a message from Krishna. In this example, the whole is conjugal love and the part is fraternity. Чтобы понять этот пример, нужно иметь в виду, что старшие родственники Радхарани не одобряли ее общение с Кришной и его друзьями-пастушками. Поэтому друзья Кришны иногда переодевались в женские одежды, чтобы передать Радхарани весточку от Кришны. В этом примере целым является супружеская любовь, а частью дружеские чувства. So Prabhupada is explaining to us how the cowherd boys like Subal, Пастушков такие, как Субал. and sometimes they can come and give a message to Radharani that where she can meet Krishna, and Krishna is waiting to meet her. Они помогают так или иначе встретиться Кришне с Радхарани, поскольку Кришна ждет встречи с Радхарани, и Радхарани ждет встречи с Кришной. So this is all the pastimes of Vrindavan, arranging for the pleasure of the divine couple, Srimati Radharani and Lord Shri Krishna. Это все игры Вриндавана, предназначенные для удовлетворения божественной читы Шримати Радхарани и Кришны. The following is an example of a mixture of conjugal love and laughter in devotional service.
Следующий эпизод служит примером сочетания супружеской любви и смеха в преданном служении. Krishna, in the dress of a young girl, told Radharani, "Oh, you hard-hearted girl, don't you know that I am your sister? Why are you unable to recognize me? Be merciful upon me, and please capture my shoulders and embrace me with love." Кришна, переодетый девушкой, сказал Радарани: «О, жестокосердная красавица, разве ты не видишь, что я твоя сестра? Пожалуйста, почему ты не узнаешь меня? Смилуйся надо мной, возьми меня за плечи и обними с любовью». While Krishna was dressed up exactly like Radharani, he was speaking these nice words, and Srimati Radharani could understand his purpose. But because she was in front of many of her superiors, she simply smiled and did not say anything. In this instance, the ecstasy of conjugal love is taken as a whole, and the ecstasy of laughter is taken as a part. Кришна был одет точь-в-точь как Радарани, и когда он произносил эти ласковые слова, Шримати Радарани поняла, к чему он клонит. Но поскольку при этом присутствовали ее родственники, она только улыбнулась и ничего не ответила. В данном случае экстаз супружеской любви является целым, а экстаз смеха — частью. So, the ecstasy of conjugal love, of course, the Lord Krishna wants Radharani to embrace him, but she feels shy in front of so many other people, even though Krishna is dressed as a gopi. Экстаз отношений Кришны со Шримати Радарани заключается в том, что Кришна переодевается порой как гопи, чтобы усилить преданность. So the conjugal love is taken as a whole, and the ecstasy of laughter is taken as a part. В данном случае экстаз супружеской любви является целым, а экстаз смеха — частью. The following illustrates a mixture of several feelings. When one of the consort friends of Chandravali saw that Krishna was preparing to fight with the Vrishasura demon, she began to think, how wonderful Krishna is. His mind is captivated by the eyebrows of Chandravali. In a smiling spirit, his snake-like arms are on the shoulder of his friend, and at the same time he is roaring like a lion to encourage Vrishasura to fight with him. This is an example of conjugal love, fraternity, and chivalry. The conjugal love is taken here as a whole, and the fraternity and chivalry are taken as the parts. Следующий эпизод является иллюстрацией сочетания нескольких эмоций. Увидев, как Кришна готовится сражаться с демоном Вришасурой, одна из наперсниц Чандравали подумала: поистине нет никого удивительнее Кришны. Его ум пленен бровями улыбчивой Чандравали. Его змеевидные руки покоятся на плечах его друга, и при этом он издает олениный рык, вызывая на бой Вришасуру. Это пример совмещения супружеской любви, дружеской привязанности и рыцарственности. В данном случае супружескую любовь принимают за целое, а дружеские чувства и рыцарственность за часть. So the conjugal love here is between Krishna and Chandravali. Chandravali is the competitor of Srimati Radharani. А здесь описывается эпизод сочетания супружеской любви. И Кришна находится в этих отношениях с Чандравали. Она является оппонентом или соперницей Радharani.
And at the same time, Lord Krishna has his arms on the shoulder of his friend. So there's some fraternity there. The fraternity rasa is there in friendship. Также здесь описано, что руки Кришны находятся на плечах его друга, то есть сюда добавляется раса дружеская. And at the same time, he's ready to fight with the demon Vrishasura. So that's a chivalry. Но помимо этого здесь присутствует еще рыцарственность или раса, связанная с битвой с демоном Вришасурой. When Kubja caught hold of Krishna's yellow garment because she was feeling almost lusty with sex urge, Krishna simply bowed down his head with his cheeks glowing in front of the many people who were standing there and laughing. This is an example of a mixture of ecstatic conjugal love and laughter. The laughter is taken as a whole, and the conjugal love is taken as a part. Когда охваченная похотью Кубджа ухватилась за желтые одежды Кришны, испытывая вожделение к нему, Кришна опустил голову, сгорая от стыда перед хохочущей толпой. Это пример сочетания экстатической супружеской любви и смеха. Смех в данном случае принимают за целое, а супружескую любовь за часть. So Kubja, she was a hunchback young girl, and she was engaged in the service of Kamsa to grind sandalwood for him. Здесь описан эпизод с Кубджей. Кубджа — это молодая девушка-горбунья, которая жила и совершала свое служение для Камсы. Она натирала ему сандаловое дерево. And Lord Krishna met with her, and she offered all her sandalwood to Lord Krishna. She anointed the body of Lord Krishna with all the sandalwood paste which she ground, which was meant for Kamsa. Кришна встретил ее, и она предложила ему сандаловую пасту, которую она сделала из натирания сандалового дерева, которое, по идее, предназначалось для Камсы. So she was sexually attracted to Lord Krishna. And even though she was in front of many people, it's described that she caught hold of Krishna's clothes. И она испытывала, Кубджа испытывала сексуальное влечение к Кришне. И поэтому, несмотря даже на толпу или на присутствующих вокруг людей, она буквально вцепилась ему в одежды. And so the other people who were there, like the cowherd boys and Lord Balaram, they were all watching. They were just laughing, and they were thinking, the young woman, Kubja, is so lusty. She wants to seduce Krishna right in front of everyone. И там вокруг присутствовало очень много собравшихся. Там были пастушки, там был Господь Баларам, остальные зеваки. И они потешались, они рассмеялись, видя, как эта молодая девушка-горбунья испытывает такой приступ вожделения. So there's a mixture of the two rasas of conjugal love and laughter. И здесь, в этом эпизоде, таким образом описывается смешение двух рас. Это супружеской любви и смеха. Next, Vishala, a cowherd boy who was attempting to fight with Bhadra Sen, was addressed by another cowherd boy as follows. Why are you attempting to show your chivalrous spirit before me? Before this, you even attempted to fight with Sridham. But you must know that Sridham does not even care to fight with hundreds of Balaramas. So why are you acting so enthusiastically when you actually have no importance at all? This is an example of a mixture of devotional fraternity and chivalry. The chivalry is taken as a whole, and the fraternity is taken as a part.
Один пастушок с такими словами обратился к Вишали, пастушку, собиравшемуся сразиться с Бадрасеном. «Чего ради ты пытаешься доказать мне свое геройство? До этого ты пытался сражаться с самим Шидамой. Да будет тебе известно, что Шидаме ничего не стоит вступить в сражение даже с сотней баларам. Откуда у тебя такое рвение, если ты ничего собой не представляешь? Это пример сочетания братских чувств и рыцарственности в преданном служении. В данном случае рыцарственность принимается за целое, а дружеские чувства за часть». So this is described as the mixture of fraternity, because the cowherd boys with each other, Vishal and Badrasen and so on. So fraternity is there, and chivalry is there because they're fighting. Здесь описывается эпизод дружеских чувств и сочетание с рыцарственностью, так как все они были друзья между собой, но в то же самое время собирались сражаться. Отсюда такое сочетание. Shishupal was habituated to calling Krishna ill names, and by his insults he irritated the sons of Pandu more than he irritated Krishna. The Pandavas therefore equipped themselves with all kinds of weapons to kill Shishupal. Their feelings were a mixture of ecstatic anger and fraternity, the anger being taken as a whole and fraternity as a part. Шишупала имел обыкновение поносить Шри Кришну, однако его оскорбления больше возмущали сыновей Панду, чем самого Кришну. Поэтому пандавы всегда носили с собой все свое оружие, готовые при случае убить Шишупалу. Их чувства являются примером сочетания экстатического гнева в преданном и дружеской привязанности, когда гнев принимают за целое, а дружеские чувства за часть. So Shishupal was a very powerful king. He was almost equal to Krishna in opulence. Итак, здесь описан пример Шишупалы. Шишупал — это очень могущественный царь, который искал недостатки Кришны. But he was always just less than Krishna. He could never equal Krishna. He could never have more than Krishna. He was always a little less than Krishna. So it made him very bitter about Krishna. And he would always try to criticize Krishna and say bad things about Krishna. Он обладал большим могуществом, но тем не менее по многим качествам не дотягивал до Кришны. По многим вещам его качеств не хватало. Из-за этого он чувствовал постоянно оскомину, горечь и пытался принизить Кришну, оскорбить его, найти в нем какие-то недостатки. And as described, Lord Krishna, he didn't worry about it. It didn't bother him. But the Pandavas, they didn't like to hear people say nasty things about Krishna. Но эти все его попытки не так задевали Кришну самого, как задевали сыновей Панду, то, как он оскорбительно отзывался о Кришне. And just hearing all the criticism and all the bad things that Shishupal was saying, the Pandavas were so angry. So the anger is described to be the whole, and the fraternity the part. И слушая вот эти оскорбления, поношения в адрес Кришны, сыновья Пандаву испытывали сильный гнев. И это как раз является примером того, где гнев, вот это максимальное проявление гнева становилось целым, а дружеские чувства всего лишь часть. Once Krishna was watching Sridham very expertly using his stick to fight with Balaram, who was an expert club fighter and who had even killed the Pralambasura demon with his club. When Krishna saw Balaram finally defeated by Sridham, who was using only a small stick, Krishna became filled with pleasure and began to look upon Sridham with great wonder. In this instance, there is a mixture of astonishment,
fraternity, and chivalry in devotional service. The fraternity and chivalry are considered the parts, and the astonishment is considered the whole. Однажды Кришна наблюдал, как Шидама виртуозно сражается на палках с Баларамом, который в совершенстве владел палицей и даже убил ею демона Праламбасу. Когда Кришна увидел, что Шидама, вооруженный своим, в конце концов отдал Балараму, он, очень довольный этим, с удивлением взглянул на Шидаму. Это пример сочетания изумления, братских чувств и рыцарственности в преданном служении. Братские чувства и рыцарственность при этом считаются частями, а изумление — целым. So it was mentioned Lord Balaram, he was very expert in fighting with the club, and he was so expert he actually taught Duryodhana how to fight with the club. Здесь описывается эпизод, как Шидама сражался на палицах с Баларамой. Баларама был очень опытен в владении палицей, он был экспертом, и он даже обучал этому искусству Дурьёдана. And it's mentioned how Sridham, who was a cowherd boy, he was just simply using a stick. The cowherd boys all carry a stick because they use a stick to keep the cows in line, to keep them controlled. И в этом эпизоде Шидама сражается с Баларамой на палках. У каждого пастушка есть палка в использовании, поскольку они гоняют коров, и им нужно управлять коровами с помощью палки. So it describes how Lord Krishna got so much pleasure when he saw Sridham defeat Lord Balaram. И здесь говорится, что Кришна испытал большое удовольствие, видя, как Шидама победил Баларама. And it's mentioned how he looked upon Sridham with great wonder. So that's the astonishment, and that was the prominent rasa. И здесь говорится о том, как сочетается, здесь говорится о том, как Кришна с изумлением, с удивлением взглянул на Шидаму. Это сочетание изумления, братских чувств и рыцарственности. We'll continue. Expert analysis of these various kinds of mellows instruct us that when different mellows overlap one another, the mellow that is the whole, or the prominent humour, is called the permanent ecstasy. It is confirmed in the Vishnu Dharmotara that when there are many mellows of devotional ecstasy mixed together, the prominent one, or the whole, is called the steady ecstasy of devotional service. Although the subordinate mellow may be manifested for a certain time, at length it will become merged into the prominent whole. Thus it is called an unconstitutional ecstasy of devotional service. По мнению знатоков различных рас, та раса, которая в сочетании с другими играет роль целого, то есть является преобладающей, называется постоянным экстазом. Вишну Дхармоттара подтверждает, что когда разные расы преданного служения смешиваются вместе, преобладающую расу или целое называют устойчивым экстазом преданного служения. Второстепенные расы, хотя и могут проявляться в течение некоторого времени, в конце концов растворяются в преобладающей расе. Поэтому второстепенные частичные расы называют непостоянным, неорганичным экстазом преданного служения. So Prabhupada is explaining to us that when we say one particular rasa is the whole, that means that is the prominent rasa in the pastime.
Таким образом, в игре могут проявляться второстепенные расы, которые, проявляясь, в конце концов, исчезают в преобладающей расе. That particular rasa is called the steady ecstasy of devotional service. Таким образом, постоянные расы называют устойчивым экстазом преданного служения. And the other rasas which are there, which are mixed with that, they can be merged into the prominent rasa. А вот эти второстепенные расы, в конце концов, даже проявляясь, растворяются в основной или преобладающей расе. Okay. There is a good analogy in this connection, showing the relationship between the part and the whole. Lord Vamanadev is actually the Supreme Personality of Godhead, but he appeared to have been born as one of the brothers of Indra. Although Vamanadev is sometimes taken as a less important demigod, he is actually the maintainer of Indra, the king of the demigods. Thus, although sometimes Vamanadev is considered to be a subordinate demigod, his actual position is that of the supreme whole, the source of the entire demigod system. In the same way, a rasa which is actually prominent may sometimes appear to be manifested in a subordinate way, although its actual position is as the main or prominent loving feeling of a devotee. Okay? Взаимоотношения, в которых находятся между собой часть и целое, легко понять на следующем примере. Господь Ваманадева на самом деле является верховной личностью Бога, хотя и «родился» в кавычках, одним из братьев Индры. Иногда Ваманадеву принимают за одного из второстепенных полубогов, но на самом деле Индра, царь полубогов, полностью зависит от него. Таким образом, хотя иногда Ваманадеву считают одним из подчиненных полубогов, на самом деле он является высшим целым, источником всего сонма полубогов. Аналогичным образом, доминирующая раса в своих проявлениях иногда может казаться второстепенной, хотя на самом деле является основным, преобладающим чувством в любви к преданному. Okay, so we know Lord Vamanadev he was born as one of the sons of Aditi, and Lord Vamanadev as one of the sons of Aditi and Kashyapa, he actually came to help the demigods get back the heavenly planets from Bali Maharaj. Ваманадев является, хотя он внешне родился, Ваманадев родился как один из сыновей Адити. Появился он для того, чтобы помочь полубогам выиграть битву с демонами. So Lord Vamanadev was one of the younger sons of Diti, and the oldest was Indra. Таким образом, внешне считается, что Ваманадев является одним из сыновей Адити и является младшим братом по отношению к Индре, который является старшим братом внешне. So it's described, Prabhupada says, sometimes people think that Lord Vamanadev is just one of the less important demigods, but he's actually the Supreme Lord himself. Поэтому иногда некоторые думают, что Ваманадев — это всего лишь один из полубогов, хотя он на самом деле верховная личность Бога. And people have got Indra is known as the king of heaven, the king of the demigods. But actually it's Lord Vamanadev who is above everything. He is actually far superior to the position of Indra. И таким
Ваманадев на самом деле занимает положение выше, чем положение Индры, будучи верховной личностью Бога. No, Indra is maintained by Lord Vamanadev. Индра поддерживается милостью Господа Ваманадева. So we see here, we see in this example how Indra's position is like a part, but Lord Vamanadev is a whole. Господь Индра в данном случае, хотя внешне так не кажется, на самом деле является частью, в то время как Господь Ваманадев целое. So similarly with rasa, sometimes what appears to be actually the prominent rasa is actually subordinate. It appears to be subordinate, but it's actually the prominent rasa. В расах на самом деле то же самое. Иногда какая-то раса внешне может казаться второстепенной, хотя на самом деле она является преобладающей. All right, just to finish this chapter, final paragraph. When an unconstitutional ecstasy of devotional service is manifested prominently at a certain time, it is still accepted as a part. If it is not very prominently manifested, it appears only slightly and merges quickly back into the whole. At such times of slight appearance, no consideration is given to it. When one is eating some palatable dish, if one also eats a small blade of grass, he will not taste it, nor will he care to distinguish what its taste is like. Непостоянный экстаз в преданном служении считает частью даже в тех случаях, если он очень ярко выражен в течение достаточно длительного времени. Слабо же выраженный, непостоянный экстаз проявляется недолго, чтобы затем вновь раствориться в целом. В этих случаях ему не придают особого значения. Подобно тому, как иногда во вкусном блюде попадается листик зелени. Его вкус остается незамеченным. Более того, никому даже не приходит в голову пытаться различить его вкус. Alright, so that's the end of the chapter. We'll stop there today and we'll ask if there's any questions. Хорошо, на этом мы остановимся. Глава закончена. Мы прочитали 49 главу до конца. Может быть, есть сейчас вопросы? The question of Mataji Vatishachi in the chat. Пожалуйста, Матаджи Ватишачи, прочитайте ваш вопрос. Харе Кришна. Харе Кришна, Гуру Махарадж, дорогие преданные, пожалуйста, примите мои смиренные поклоны. Вся слава Шри Прабхупаде. Некоторые преданные избегают ходить в храм, если там много народу, так как это мешает им сосредоточиться на даршане божеств. Ну, это, конечно, для Индии актуально больше, для России. И вот мой первый вопрос, является ли это правильным настроением? Харе Krishna, dear Guru Maharaj, please accept my humble obeisances of Guru Srila Prabhupada. My question is, some devotees avoid going to temple if it is crowded, as it prevents them from concentrating of the darshan of the deities. And my first question is this the right mood? Well, they can go to temple when there's less crowd. There's always times when it's not so crowded. В таком случае можно посещать храм в то время, когда там мало народу. Всегда есть время в течение дня, когда не так много народу собирается. They can also find some other temple, other places where deities are being worshipped. You can go somewhere like, you know, the different kitchens. They have deities where they make the offerings for the kitchens. So you find, or they can do their own deity worship at home. Можно найти храмы, либо можно найти какие-то иные храмы, либо поклоняться божествам дома.
Харе Кришна. So it's a delicate subject, you know, getting people to go to temple, and people, they have their reasons why they don't want to go, and it's very crowded. It can be very crowded, and it's very easy to get sick sometimes when there's a big crowd. There'll be a lot of germs, and you can easily get sick because there's a lot of people coughing and fevers and colds, and they're there in the temple. So, you know, but you have to, the point is you have to do deity worship. You have to find some place where you can go and offer respects to a deity. Это очень деликатный вопрос, вдохновить людей, посетить храм, поскольку это общественное место, и если там собирается очень много народу, то для кого-то это действительно может быть какой-то проблемой, в том случае, если это, например, влечет за собой риск заболеть, заразиться, потому что когда собирается много народу, кто-то кашляет, кто-то чихает, у кого-то температура, кто-то еще чем-нибудь болеет. И в этом плане есть риск. Но смысл заключается в том, чтобы найти для себя так или иначе возможность поклоняться божествам. Может быть, найти какой-то другой способ, другое место, какое-то удобное вам, прийти и выразить почтение божествам. Yeah, we have to get some association. We have to get association with devotees also. We need kirtan. So you have to do these things. Whether you do them in the big temple or in a small place, that's not important. Самый главный принцип заключается в том, чтобы иметь общение, иметь возможность петь киртан, иметь возможность совершать таким образом служение. Не так важно, будет это происходить в большом храме или в маленьком, но эта возможность должна быть. We have Prabhupada's Samadhi. It's not usually very crowded. You can go to Prabhupada's Samadhi and go there and worship and join the kirtan and take part in the program there. У нас есть Шрила Прабхупада Самадхи, в конце концов там не так много толпы всегда собирается, можно приходить туда, совершать там киртан, выражать почтение Прабхупаде, поклоняться таким образом. If you're not going to go to the temple, you have to do everything at home. Если у вас нет возможности ходить в храм, значит вы должны иметь возможность совершать все это дома. Okay. Hare Krishna, and my second question is, in what mood should we receive darshan of the deities? Второй вопрос матушки Ватишачи. В каком настроении нужно получать даршан? Well, it's going to depend on every individual according to their particular rasa, the mood which they have in approaching the deity. Это все индивидуально. Это зависит от вашего настроения, с которым вы подходите к божеству. Generally, we want to have a prayerful mood. We want to offer our humble respects in front of Krishna. Основной принцип, что у вас должно сохраняться уважение и почтение перед лицом Кришны. So there should be no pride. There should be no ego. We should consider ourselves very insignificant in front of Lord Krishna. Не должно в умонастроении быть гордости, не должно быть эго. Должно сохраняться умонастроение незначительности перед Верховным Господом Кришной. All right. Well, thank you very much, Guru Maharaj. Есть еще вопросы? There is no questions in the chat now. Okay. Все, больше нет вопросов. There is no questions, Guru Maharaj. Oh, all right. So then we'll finish here. Just a second, Guru Maharaj. Somebody tried to ask the question by voice. Кто-то голосом хочет задать вопрос? Да, слышно? Маджихладини, это вы, да?
Извините, что я не написала. Примите, пожалуйста, Нет, ну- поклон. Мои поклоны. Ага. Гуру Махарадж, преданный Хари Кришна. Я хотела уточнить вот этот момент про настроение незначительности. Вот это настроение, оно должно быть же не только перед божествами, но и когда мы служение любое, да, выполняем. Вот это настроение, это главное настроение наше при выполнении служения или нет? Вопрос понятен. Спасибо большое. The question of Mataji Hladini regarding, you mentioned now, when you answering on the question of Mataji Vatishachi, Guru Maharaj, you mentioned now about insignificance mood before, in front of Lord Shri Krishna. And her question, should we support this insignificance mood not only before Krishna, but during our service? Should this mood be primary mood in our devotional service? Yes, that's nice to have that kind of humble mood, to think of ourselves as insignificant. Certainly we are insignificant in the eyes of Krishna. Да, хорошо сохранять такое смиренное умонастроение незначительности, потому что в глазах Кришны мы всегда незначительны. We want to surrender to Krishna, and one of the items of surrender is to be humble. Мы хотим предаться Кришне полностью. Одно из пунктов или условий предания — это быть смиренным. And Lord Chaitanya also spoke in Shikshastikam how we have to be tolerant like a tree and offer all respects to others. И также Господь Чайтанья учит нас в одном из текстов Шикшаштаки, что преданный должен быть смиренен, подобно дереву, и оказывать почтение другим. We should not want to be given respect, rather we want to offer respect to others. Мы хотим не получать уважение от других, а оказывать почтение другим. So that mood should be there, that that I'm not a very big devotee, I'm not a very important devotee, I'm just trying to be a devotee. И вот это настроение должно присутствовать у нас всегда. Мы должны стараться помнить о том, что мы не являемся самым опытным преданным, мы не являемся самым значимым преданным. Мы на самом деле пытаемся стать преданным. And this mood is also respected in traditions like Christianity. In the Christian Bible they talk about blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed are the meek. Meek meaning very humble. Blessed and the meek. Yes, Guru. I remember. И это настроение присутствует также в христианстве. Не только у нас, оно везде приветствуется, почитается и уважается, потому что даже в Библии говорится блаженны смиренные, блаженны кроткие, это кроткие. If a person is meek and humble and offers respects to others, then certainly it's pleasing to Lord Krishna. Если преданный кроток и смиренен, то это удовлетворяет Господа Кришну. As devotees, we should be gentle. In Bhagavad Gita, Krishna describes the Brahmana as Vidya Vinaya Sampani, that he's learned and at the same time he is gentle.
Это качество кротости приветствуется Кришной, удовлетворяет Кришну. В Бхагавад-гите Кришна упоминает его в стихе «Видья Виная Сампанне». Там говорится, что два качества образованного человека. Он кроток и обладает знанием в то же самое время. Gentle in the sense that they're caring and kind and they're not rough and aggressive people. Вот эта вот мягкость человека или преданного, это способность быть в ситуации деликатным, не бросаться с агрессией на людей. So yeah, we do want to cultivate that mood of being humble and offering respect and not pushing ourselves to be prominent and to be noticed by others. И мы должны стараться развивать вот это настроение, культивировать настроение смирения, настроение не поучать других, не занимать преобладающее положение. Okay. Это следующий вопрос. Да, он с маленькой буквы просто получился. Харе Кришна. Как любовь к Кришне сочетается со смирением? Обычно мы считаем, что любовь — это чувство для равных. Харе Кришна, Гуру Махарадж, my question is, how is love for Krishna combined with humility? Because we usually think that love is a feeling for equal persons. We usually think that love is what? Love is a feeling for equal persons. A feeling for a what person? For equal. Oh. I don't know about this. Well, I don't know where you get that. Я, честно говоря, не знаю, откуда это взято. Я не знаю, что ответить. I don't really agree that love is a feeling which you have for equals. Love is, people may love someone who's much greater, much more who's worthy of their respect. And so they love him because he's so, the other person is so much better than them. So they're attracted by that. На самом деле любовь может проявляться не только... Я не согласен с тем, что любовь — это чувство для равных, поскольку любовь возникает также между людьми, между объектами разного уровня. Кто-то привлекается кем-то, кто выше его, и тем самым вдохновляет его своими качествами, на кого-то хочет стать похожим. So, what is love? Of course, in the material world, what people think is love, that is just lust. That is not real love. Love means to Krishna. Real love means to Krishna. There is no love in the material world, but there's lust. Если же мы коснемся того, что люди называют любовью в материальном мире, то это совсем другое. Есть похоть, а есть любовь. Похоть — это то, что обычно мы видим в материальном мире, а любовь — это то, что относится к Кришне. Любовь по отношению к Кришне. Lust, to enjoy another person's body in some kind of sexual relationship, that is just simply lust. That is not real love. В материальном мире мы видим похоть или наслаждение телом другого человека вследствие сексуального влечения. Тогда это не относится к любви. So we say real love means to Krishna, to want to offer everything to Krishna. We want to give everything. We love Krishna. We chant his name. We worship him. We bow to him. We sing songs about him.
же касается истинной любви, то мы говорим, что это относится только к Кришне. Мы все предлагаем Кришне из любви, мы повторяем Его имя, мы поклоняемся Ему, мы думаем о Нем. Why do we do all these things for Krishna? Почему мы делаем все это по отношению к Кришне? Because we have some love for him. Поскольку у нас есть некоторая любовь к Нему. So we can't say we're equal to Krishna. Но мы же не можем сказать, что мы равны с Кришной. But still we love Krishna. At least we want to love Krishna. И все же мы любим Кришну, по крайней мере, мы хотим развить любовь к Кришне. What do you say? Что вы скажете, Адживай Кшич? Thank you so much, Guru Maharaj. My question was related to the situation that in material world we cannot see that love is combined with humility, because how you say love is lust. На русский. Я сам или вы? Ой, да, простите. Да, Гуру Махарадж, мой вопрос был связан с тем, что в материальном мире мы обычно не встречаем, что любовь сочетается со смирением, потому что там любовь — это вожделение. So, thank you so much, Guru Maharaj, for your explanation. Okay. Вайшнава, больше нет вопросов, да? There is no more question, Guru Maharaj. All right, so then we'll finish here, Prabhu. Thank you for the translation. Thank you for your cessation, dear Guru Maharaj, my obeisances. Okay. Have a nice week. Take care. Srila Prabhupada ki jai. Заботьтесь о себе. Увидимся на следующей неделе. Харе Кришна. Харе Кришна. Thank you so much, Guru Maharaj. Go back to Vrinda ki jai. Jai.